This is Android Studio. Using any search engine, search Android Studio. Pinutin ang link nila. Tas hit yung download Android Studio. Read this term and condition. Yes, I did read it at last. I read the term and condition. Then hit download. Tapos sa top right may lalabas na download. Ayan. Pagkatapos mag-download, hit open. Pag na-open, may lalabas na ganito. Tapos dyan, may ganito. Just hit yes. Tapos, next. Continue clicking next. Tapos, yan, install na. Click ulit ng next. Finish. Tapos, yan. May ganitong lalabas. Choose don't send or send diagnostic statistic pala. Yan, downloading ulit. Tapos click lang next. Yan, next ulit. Dito mayroong licensing agreement. Accept that, then click next. Tapos ito, syempre downloading ulit. Yun, finish na. Ito na yung mismong Android Studio. Pwede i-customize, maglagay ng plugins, mga help guides, balik sa project, click new project. Ito yung mga ready to use template. Sa no activities, yan, pwede pa yung name, kung anong language, Java o Kotlin, tas kung anong version ng Android. Tapos na finish. Yan, loading. Saka ito na.